Today, magluluto tayo ng banana pancake in a mug. Nalulutuin natin siya in a microwave for just 1 minute. And guys, this is a healthy and easy banana pancake with very affordable ingredients na makita nyo lang sa inyong mga kusina. And guys, if you're interested for this video, make sure to keep watching. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Erwan. It's another vlog and today magluluto tayo ng banana pancake in a mug. Nalulutuin natin siya in a microwave for just 1 minute. And guys, if you're interested for this video, make sure to keep watching. So, magluluto tayo ng banana pancake in a mug and lulutuin natin siya in a microwave for just 1 minute. And this is easy, quick, and healthy banana pancake with very affordable ingredients na makikita lang natin sa ating mga kusina. And also guys, share ko lang din sa inyo na this is almost everyday kong ginagawa for my breakfast and for my snacks. And this is the best na ipares natin sa ating kape. And also guys, this is perfect for tumitira lang sa isang kwarto na walang lutuan or walang kusina. And guys, again, the ingredients are very affordable na makikita lang natin sa ating mga kusina. Without any further ado, let's begin. So, these are the ingredients na kailangan natin. So, we have a pancake mix. So, mas okay pag pancake mix yung gagamitin natin kasi hindi na tayo maglalagay ng baking powder. So, we have this milk. We have a banana, of course. Sa saging naman, dapat ganito yung itsura ng banana nyo na maitim na para mas maging matamis yung pancake natin. Of course, we have a butter. But meron na din akong mini milk na butter dito kasi dito natin iluluto yung ating pancake. And of course, sugar. Yung sugar naman, it's optional. Pwede siya para mas maging healthy. Pwede nyong lagyan ng honey. But wala akong honey. So we also have this flavor, pandan flavor, para mas mabango yung luto natin. And of course, optional din ang ating raisins. So ayan. So first thing to do, since meron na tayong melted butter dito, so ilagay muna natin yung sugar natin. Yan. And then, diba tingnan nyo, mas yellow diba, yung saging. So, i-smash natin siya. Smash? Ano ba? Smash? Yan. Yung half lang yung gagamitin natin. Kasi, maliit lang yung mug na gagamitin. Ayan. And then, ilagay na natin dito. And then sa flour naman natin, kukuha lang kayong parang dalawang ganito. Sa ating pancake mix. Ayan. So sa milk natin, parang dalawang ganito lang ilagay natin. Dalawa lang. Tatlo lang. So, that's it. Mix lang natin siya. And then, lagyan natin ng flavor. Pandan flavor. So, mga dalawang drop lang. Ano na yun? So, dapat make sure natin na wala nang nabubuong mga flour dito sa ating. Ayan, okay na yung ating mixture. So, pwede na natin siyang i-luto sa ating microwave. So guys, ito na yung mixture ng ating banana pancake. And nakalimutan ko pala maglagay kanina ng raisins. So guys, tara samahan nyo ako at iluluto natin siya sa microwave for 1 minute. Ayan. And isi-set natin for 1 minute. A few moments later.
1 minute is done and let's check. So, Wow. tapos na tayo magluto and it's the Kiman time. So, amoy pa lang niya guys. Ang sarap na niya. So, tikman natin. So, ito yung... Ayan. And ito yung laman. Ayan. Nakikita niyo siya. So, tikman natin. Sarap niya. Hindi siya masyadong matamis. At perfect talaga to siya sa kape. Lalo nalagyan nyo na siya ng saging. Ganyan. Tsaka may raisins. So, ang sarap. So guys, that's it. And I hope may natutunan kayo sa video na to. And sana makapagluto na din kayo ng inyong sariling banana pancake in a mug na lulutuin siya in a microwave for just 1 minute. So guys, please don't forget to share and like the video. And again, my name is Erwan Lopez. Till next time, see ya!